further into the PG programs, further into the residency programs, further into general practicing and everything. So we will, in this course of webinar, we will be covering particularly fully funded options, particularly Italy and Germany. Apart from that, we'll be covering about the MD options, which are offered again in Italy and Sweden. We'll talk a bit about dentistry options as well. Again, for people who wants to go to Germany and other countries, what are their options and all that. So believe this, guys, that this is going to be a very informative session and very interactive session. Now we are keeping all the questions and everything open. Now you can, in between, if you have any doubts. Now I want you to please type your questions in the comment box, or you can type your questions in the Q&A box, which will be there, under your a general panel. You can type the question, and then we will be taking those questions periodically. Okay. Now, initially, we'll be giving you information on these countries, and then at the end, we will have a short Q&A questions where we will cover all the necessary doubts whichever are there. Okay. Now, let's get started then. So let me first talk to you about the Italy MBBS option. Now, what exactly does it mean? Why is it called free MBBS in the first place? And what exactly are we talking about here? Okay. Now, to tell you in simpler language, Italy is offering English taught MBBS programs in certain public universities where, again, if you go as an international student, you're studying there for 6 years, wherein which, you'll be studying pre-medicine, medicine, and then clinical rotations and ultimately become a doctor there. Okay. Now, mind you that not all MBBS programs which are taught in Italy are in English. You will have majority of programs which will be taught in Italian, for which international students may not be eligible. Okay. But then again, when we talk to you particularly about the MBBS programs for international students, now we are strictly talking about English taught MBBS programs which are offered by public universities in the Italy. Now, getting an admit into public university itself is not a very small thing. First of all, it definitely involves a big set of process. It involves an entrance test also, just like how it is there in India. For instance, if I want to go ahead, and get my admission into government medical colleges, whether it is central government college like AIMS or a state medical college like, let's say, Entire Health University or MGR, Health University or anything, I have to go through an exam. I have to be the cream student. I have to be a topper in order to get there. But then again, in Italy, again with the same process, a person can actually take an exam called IMAT exam and then get a chance of getting a seat. Now I'll get into the details on that, but I'll tell you how this works. Now, if you, as an international student, are getting an admit into these public universities, now you can apply for a state-sponsored scholarship, which will be offered from different regions of Italy. Now, this will cover for your tuition, this will cover for your living, and this will cover for your food. Now, this is essentially a stipend that is given on an annual basis, which will be more like a pocket money, but given to you from the government. Okay. And this will be dispersed every year, and it is given to you on an annual basis. Okay. Now, when you get this money, it is your responsibility to, very, very obediently pay to the tuition fees, cover for your living expenses, and cover for your food. And if there is any money left, you can use it for transportation and anything else also. So that is why we are calling this as free MBBS, as in you are not investing your own money, but rather you are actually getting money from somewhere else, which will help you cover for your education. That is the reason we are calling this free education. Now, what exactly are my steps? How can I apply to these universities? What are the deadlines and how soon should I act? And what are the important things that I have to do before getting there? Firstly, there is a process, there is a very systematic process in order to doing so. Okay. Firstly, we need to enroll ourselves with University, which is more like a barrier between us and the Italian government, where we tell them that we're interested to come and study medicine in your country. So that's called a pre-enrollment process. Once the pre-enrollment process is done, now then between the months of June, July, you will get your university applications, as in the universities will open applications for international students. Now, this is the right time to capture and start applying to the universities. Now, we, as consultants from Oak Services, will be applying up to 5 to 6 universities, depending on your profile and so on. Now, in this 5 to 6 universities, essentially, this is where you'll be targeting for your score also. Now, once the application process is done, again, you know have to wait. Then comes the third step, which is IMAT exam, International Medical Aptitude Test. Okay. Now, this exam, basically will help you, firstly,
to uh, clear, like, again, I'm sorry. This exam will essentially help you put in place among, like, many international students. Now, let's say if you are able to crack this exam, now you were pretty much guaranteed a seat at a public university in Italy. Now, what exactly is this exam? What is it comprised of? Let us understand a bit about that. Okay. Now, IMAT, like any other exam, like, it is more like an aptitude test. Okay. This can be very, very, like, clearly compared with that of, like, what is offered at NEET stage. Okay. It is almost equivalent to what NEET is doing. It will test your abilities in subjects like biology, physics, chemistry. But apart from this, now IMAT has a few more additions in terms of subjects and so on. Okay. Now, what exactly are these subjects and what kind of additions are, like, exactly there? So let me give you a simple gist on that. Firstly, IMAT is actually comprised of four sections. Okay. Now, first section is your general knowledge and culture, where, again, you have your GK about, like, the general things, like, that are happening around you and all that. Then you will come across logical reasoning and problem solving. So together, the first section comprises of total 9 questions. Okay. Then you will go to the second section, which is biology, which actually covers major portion of the test, which contains about 23 questions. Then you'll go to the third section, which is chemistry, which comprises of another 15 questions. Now, the last section is a combination of physics and mathematics, which will have another 13 questions. So the idea is, again, like, don't get alarmed if you're hearing GK, mathematics, logical reasoning, and don't get alarmed. Like, essentially these are asked to you at 10th standard to 11th standard level only. Now, you don't have to put too much efforts into learning complicated subjects, like, that again, like, can be very, very difficult for you. Now, with simple coaching, or let's say like simple revision, you are pretty much guaranteed to, like, score this thing, right? So there are total 60 questions, and this 60 questions has a maximum score of 90 marks. Now, for somebody to get qualified into public universities based on the last year's statistics, it's advised for them to, like, score 75 and more. And if somebody is able to do that, they're almost guaranteed a seat in a public university in Italy. So that's how this goes. Now, the exam is conducted once every year. It is conducted in two centers in India. One is in Chennai and the other is in Delhi. And we shall help you, like, go through that thing. Okay. So now we are talking about the third step again, like, which is about getting registering for your IMAT. Then you will give your IMAT. Once your results are out, I mean, the results are usually out in within 1 or 2 weeks of the exam. And once you're done with this, now you will basically get your merit list. Now, when you're giving your exam itself, you'll be, like, telling which universities you have already applied to. So your score will be automatically sent to those. Now, once the results are out, the universities will publish a merit list telling which students have got qualified depending on the number of international seats that this university is offering. Okay. Now, if you get qualified into a certain university, the university itself will issue an unconditional letter, and then we will go for the scholarship process. Now, in the scholarship process, again, you need to understand one thing is that this is a need-based scholarship. It is not a merit scholarship or something like that. It is a need-based scholarship. Now, what do I mean need? Need as in, if we can prove that you are actually coming from a low socioeconomic background, that is, if you're able to produce the fact that your family income is lesser than, like, what the anticipated income is there from, like, the Italian government, you would be eligible to get a scholarship. Now, this process we will very much take care of. Now, once you get a scholarship, now this scholarship amount can be ranged between 6,000 euros to 9,000 euros, depending on what your tuition fees is, again, which university you're going and which location you're going. Because depending on different locations, the scholarship amount also keeps changing in order to help you support for your tuition, living, and food. That's the whole idea. Now, once again, like, you're done with your scholarship process, you will be released a scholarship letter saying that you are eligible to get the scholarship and so on. And then based on that, you would directly apply for a visa. Now, you would be applying for a student visa, which will last for 6 years until you finish, like, your MBBS. And after that, you will get another 1 year of, like, post-study work visa. Now, the idea is that it allows you to stay until you finish your MBBS degree. And once you are finished with that, there is substantial time for you to, like, apply for a licensure exam and then become a doctor in the Italy. Another important fact that I want to add to this discussion is that now, though you would be studying in English for all 6 years,
The exam that you have to write in order to clear your licensure in Italy and then become a practicing doctor in Italy, you have to write an exam called IMLE, which is Italian Medical Licensure Exam. Now, this will be actually in Italian language. It will not be in English. So, how do you exactly meet this challenge? You've learned in English, but then again, you're asked to give an exam which is in Italian. So, to deal with this challenge, we strongly recommend students, whoever is applying for a MBBS in Italy, to enroll themselves into the language class right from the first year. Now, you don't need Italian to again study MBBS in the Italy, but then again, for you to become a practicing doctor, for you to become good in clinical rotations, for you to become good in the general medicine, like, whenever you're done with this, you need Italian. So for that reason, now usually to give you a comparison, I'll tell you somebody like again who's trying to learn Italian on the different proficiency levels. Now, first of all, the levels are A1, A2, B1, B2, C1, C2. A1 being the lowest and C1 being the highest. Now you need to go to C1 level in order to apply for a licensure exam. Now, for somebody, a general audience, let's say who has a aspiration of going to Italy and then learn a subject in Italian, now, for him to learn C1, it usually takes about 2 years, proficiently speaking, and then again understanding subject on a very in-depth level. Somebody can take around 2 years of professional coaching, and then he can pretty much go to the C1 certificate and then do it. But here you have an advantage of doing this in the 5 years. I'm not talking about the sixth year because sixth year can be used for clinical rotations, and by this 5 years, if you're able to learn C1, your clinical rotations can also go smooth, and then ultimately your licensure exam will again also become easier for you. So that's the idea of studying MBBS in Italy. It's just, now the whole process again is not that difficult as it seems. The only thing that you as an aspirant have to take care of is the IMAT. Now, if you need any help with the IMAT, we are there to help you with that as well. Now, we can help you give you guidance in terms of IMAT. If you're looking for coaching, we can assist you with that as well. But we are taking care of the end-to-end process, and we will help you right from the beginning of the stage to end of the admission before you go to Italy, finally get yourself admitted into the college. So that's the idea, guys. So that's about Italy MBBS. Any doubts until this time? Do you have any doubts? Guys, any doubts until this time? Actually, yes, there is a student named Mohammed Saeed Ali Khan. He raised up his question regarding the stipend of the state cover tuition fee. Okay, okay. Yes, is it the stipend from the state covers tuition fees? Is asking maybe regarding Italy, I think. Sorry, I didn't hear that. Can you please read the question? Is a stipend from the state covers like tuition fees? Okay, maybe the stipend, the student is thinking that the scholarship is a stipend which covers the tuition fee or not. Acha, so he's asking basically whether the stipend can help him cover the tuition fees or not is Yes, what yes, he's asking, yes, right? So, yes. Mohammed, to answer your question, like I said, you have to treat this more or less like pocket money, okay? Now, let us say if the government is giving you a scholarship, like I said, it can be somewhere between 6,000 to 9,000 euros, depending on which state you're getting it in from. For instance, let's say you are getting an admit into Turin University, and you're getting an admit into, let's say, Bologna, or you're getting an admit into Pavia. Depending on which province does it belong to, the government of that province will decide after evaluating your financial documents how much scholarship can you be eligible to and how much you're going for. Now, this will cover your tuition for sure. That's for sure. But the rest of the money, whatever is granted to you, you have to carefully use it for your tuition and then your food as well. That's what we strongly advise. Yep. So I have one clear on this. Any follow-up question on that? No. So any other having a questions regarding the Italy free MBBS? No one? Uh, right, yes, you can go forward to the Germany, please. Okay, sure. So now, talking particularly about Germany, now this is a slightly complicated process, but then again, we from Oaks Overseas with our experience have made it a bit easier to understand and a bit simpler to
get it from a layman's point of view. So again, in Germany, when we talk about MBBS or any just any course in general, as long as you're getting admitted into the public universities, again, essentially like courses taught in English or anything, or German or whatever it is, as long as you're getting admitted into the public universities, the most of the public universities have either no fees or very low fees. Now, what exactly are we talking about here is, now you can expect tuition fees to be completely zero, or can be between 500 euros or 1000 euros, and in like highest case scenario, maybe 2000 euros. Now, what exactly does a student need to do in order to get an admit into a German institution for MBBS and essentially qualify for free? I'll tell you like a step-by-step process. Okay. Now, Yes, the yes, guideline is yes, yes. Please, sorry to hello. interrupt you in middle. Sure, Actually, sure. we have few parents in this like participants, so they have a request to have this and a bit of a Telugu and English. That could be helpful for them. Telugu and English. Okay. Yeah, right. So fine then. Let me switch to Telugu. How this will exactly go forward and all that. Okay? Chalo. So Thank you, thank you. um, జర్మనీలో లెట్స్ సే మనం whenever we are thinking of like MBBS, మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జర్మనీలో అసలు ఇంగ్లీష్ టాట్ ఎంబీబీఎస్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు. ఇట్స్ టోటలీ నిల్. ఇట్స్ నాట్ దేర్. Even if there is an institution that is offering it, it will be a blend of German and English, but it will not be entirely in English, thus making slightly challenging for students who are coming from international settings to go and study. Okay, దానికి వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్లీ ఏం అడుగుతున్నారు? సో ఇక్కడ ఎంబీబీఎస్ చదవటానికి లైక్ అగైన్, సో ది ఎంబీబీఎస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆన్ అ హోల్ లెవెల్ ఇస్ లైక్ వెరీ వెరీ ఈజీ టు గో అండ్ మీకు గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్ కి సరిపడా ఉంటుంది, మీకు ప్రాపర్ యూనివర్సిటీ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఉంటుంది, లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సార్టెడ్. బట్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఆఫరింగ్ దట్ ఇస్ దేర్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ద జర్మన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇస్ వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ ఉన్న రెండు ఛాలెంజెస్ మనం అడ్రస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఒకటి, యూ ఆర్ స్టడింగ్ ఎంబీబీఎస్ ఇన్ జర్మన్ లాంగ్వేజ్. సో మీరు జర్మన్ నేర్చుకోవాలి. ఫస్ట్ పార్ట్, ఎంత నేర్చుకోవాలి అంటే ఎంత జర్మన్ నేర్చుకోవాలి, మనకి ఎలా తెలుస్తుంది మీరు ఎలిజిబుల్ అంటే, ఇందాక నేను ఇటలీ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఐ యాక్చువల్లీ సెడ్ దాట్ కి మనకి లెవెల్స్ ఉంటాయి యూరోపియన్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో. యూ హ్యావ్ A1, A2, B1, B2, C1. సో ఫర్ సంబడి టు యాక్చువల్లీ లెర్న్ again MBBS in German, they need to have a qualification they need to have a qualification until C1 level. ఓకే, C1 లెవెల్ అది ఎప్పుడు కావాలి అంటే, నేను ఎంబీబీఎస్ చేరాక కూడా నేర్చుకోవచ్చు అని అంటే కాదు. ఎంబీబీఎస్ అప్లికేషన్ పెట్టక ముందే మనం C1 లెవెల్ ప్రొఫిషియన్సీ తెచ్చుకోవాలి. దట్ ఈస్ ఐడియల్లీ లెట్స్ సే నేను 11th స్టాండర్డ్ అయిపోయి 12th స్టాండర్డ్కి వచ్చాను అండ్ నౌ ఐ వాంట్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ దిస్ అని అన్నప్పుడు, మనము ఇఫ్ వీఆర్ ఎన్రోలింగ్ 12th స్టాండర్డ్ లో ఉండగానే మన కోర్స్తో పాటు A1, A2, B1, B2, C1 లెవెల్ కి మనం ప్రొఫిషియన్సీకి రెడీ అయితే, ప్రొఫెషనల్ కోచింగ్ నుంచి అంటే, దట్ ఇస్ వీఆర్ హెల్పింగ్ విత్ కోచింగ్ ఇన్ జర్మన్ ఆల్సో. What we say and what a tutor says from his end is, it takes about 14 months to 15 months for somebody to go until C1 level. C1 లెవెల్ నేర్చుకోవడానికి అంత టైం అయితే ఖచ్చితంగా పడుతుంది. సో మీ 12th స్టాండర్డ్ చదువుతున్న టైంలో మీరు ప్యారలల్ గా జర్మన్ నేర్చుకోవచ్చు. దాంతో పాటు లెట్స్ సే బై ద టైమ్ యూర్ డన్ అండ్ ది అప్లికేషన్ పీరియడ్ యాక్చువల్లీ స్టార్ట్స్, మీరు ఇది చేసుకోవచ్చు. ఇది ఫస్ట్ ఛాలెంజ్. జర్మన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం అనేది ఫస్ట్ ఛాలెంజ్. The second challenge that you have to understand from the perspective is very simply, మీరు డైరెక్ట్ గా 12th చేసి డైరెక్ట్ గా ఎంబీబీఎస్ కి వేరే కంట్రీస్ లో అప్లై చేసినట్టు ఇక్కడ చేయలేరు. ద రీజన్ బీయింగ్, జర్మనీ ఏంటంటే మనకి 12th స్టాండర్డ్ అనేది డైరెక్ట్ గా రికగ్నైజ్ చేయదు. సో వాట్ ఇట్ డస్ ఇస్, మనకి 12 years ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరు. కాబట్టి వాళ్ళే ఒక ఫౌండేషన్ ఇయర్ అనేది ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ స్టూడెంట్ కాలేజ్. ఇట్స్ అ ఫౌండేషన్ ఇయర్. దాంట్లోనే మెడిసిన్, ఇప్పుడు ఎలాగైతే ఎంబీబీఎస్ చదువుకున్న వాళ్ళు ఇండియాలో 11th and 12th బైపీసీలో చదువుకుంటారు, ఎసెన్షియలీ హ్యావింగ్ బయాలజీ యాజ్ దేర్ మేజర్స్, అలాగే స్టూడెంట్ కాలేజ్ లో కూడా పర్టికులర్లీ ఎంకర్స్, MKURS, దట్ ఇస్ ఇట్ స్టాండ్స్ ఫర్ స్టూడెంట్ కాలేజ్ లో రకరకాలు ఉంటాయి. ఇంజనీరింగ్ వెళ్ళే వాళ్ళకి ఒకటి ఉంటుంది, మెడిసిన్ చదువుకునే వాళ్ళకి ఒకటి ఉంటుంది, హ్యూమానిటీస్ చదువుకునే వాళ్ళకి ఒకటి ఉంటుంది. సో అలాగా ఎంబీబీఎస్ చదువుకున్న వాళ్ళకి ఒక 1 year ఫౌండేషన్ కోర్స్ ఉంటుంది. సో దాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అది తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే 13 years ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోతుంది ఫస్ట్. ఈ 13 years ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత, దిస్ ఇస్ వెన్ అ స్టూడెంట్ కెన్ డైరెక్ట్లీ స్టార్ట్ అప్లైయింగ్ టు ది ఎంబీబీఎస్ కోర్సెస్. ఈ టైం కల్లా స్టూడెంట్ కి 12th అయిపోతుంది, 1 year ఫౌండేషన్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత అగైన్ అట్ దిస్ స్టేజ్ దే కెన్ స్టార్ట్ అప్లైయింగ్ టు ది ఎంబీబీఎస్ పార్ట్. దీనికి సపరేట్ గా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ అంటూ అట్లా ఏమి ఉండవు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీస్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ అప్లికేషన్స్ తీసుకుంటాయి, కానీ
కొంచెం కాంపిటేటివ్గా ఉంటాయి. అంటే మనకి 12th లో కూడా మంచి స్కోర్ ఉండాలి. స్టూడెంట్ కాలేజ్ ఏదైతే ఫౌండేషన్ ఇయర్ ఉందో దాంట్లో కూడా మనం మంచి స్కోర్ మెయింటైన్ చేస్తే దట్ ఈస్ గుడ్ ఎనఫ్ ఫర్ అస్ టు గెట్ దిస్. చాలా వరకు యూనివర్సిటీస్, బికాస్ నేను మీకు చెప్పాను కాబట్టి ఇది పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ అండ్ ఇక్కడ కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి, సో ది అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ మైట్ ఇన్వాల్వ్ an interview. E-interview, just generally, they will ask you, it will go in German. They'll understand, what is your base point, how exactly, are you drawing your motivation to come and study MBBS, and itla general questions unto which we will prep you for that, and then you can start doing your MBBS. Now, MBBS ni, let's say, నేను breakdown చేయాలంటే జర్మనీలో మీకు 6 years of education ఉంటుంది. కంప్లీట్లీ జర్మన్ మీడియంలో, ఇంగ్లీష్ ఉండదు. సో 6 years ని నేను బ్రేక్డౌన్ చేయాలంటే కనుక ఫస్ట్ 2 years ప్రీ క్లినికల్ ఉంటుంది. ప్రీ క్లినికల్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ 3 years మీకు క్లినికల్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ 1 year వచ్చేసరికి మీకు ఇంటర్న్షిప్ ఉంటుంది. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీస్ లైక్ ఐ సైడ్ దే విల్ ఆఫర్ ఫ్రీ ట్యూషన్ ఆర్ వెరీ మినిమల్. మీరు సెమిస్టర్ కి మాక్సిమం మీకు అయ్యే ఖర్చు ఉంటుందంటే మీకు లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఖర్చు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. లేదు అది కాదంటే ఎక్స్ట్రాగా బుక్స్ కి వాటికి వీటికి చేసుకోవాలి, విచ్ వుడ్ బి బేర్లీ 1 lakh రూపీస్ పర్ ఇయర్. నేను 1 lakh రూపీస్ పర్ ఇయర్ గురించి చెప్తున్నాను, అంటే లివింగ్ ఇంక్లూడ్ చేయట్లేదు, సారీ. ఐఎమ్ టాకింగ్ పర్టికులర్లీ అబౌట్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ లైక్ బుక్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ ఆల్ దిస్ అండ్ ఆల్ దాట్. Living expenses I'll discuss at the end of this thing, okay? Now, once your 6 years of MBBS is done, then you have to appear for a state licensing exam. German లో that is actually called Stats Axman exam అని ఒకటి ఉంటుంది. ఆ ఎగ్జామ్ కనుక మీరు క్లియర్ చేస్తే, విచ్ అగైన్ నో సర్ప్రైజ్ దట్ దిస్ విల్ బి అగైన్ ఇన్ జర్మన్, మీకు లైసెన్స్ టు ప్రాక్టీస్ మెడిసిన్ ఇన్ జర్మన్ వస్తుంది. నా ఈ జర్మన్ లైసెన్స్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఇస్ యూ కెన్ బికమ్ అ జనరల్ ప్రాక్టీషనర్ అండ్ దెన్ స్టార్ట్ ఎర్నింగ్ గుడ్. లేదు అని అంటే కనుక యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ అ స్పెషలైజేషన్ వేర్ అగైన్ దేర్ ఇస్ అన్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్. ఆ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేసుకుని మీరు రెసిడెన్సీకి వెళ్ళొచ్చు. ఒకవేళ మీరు సర్జన్ అవుదాం అనుకుంటే సర్జన్, లేకపోతే లెట్స్ సే మీరు డయాగ్నోస్టిక్ మెడిసిన్ చదువుకున్నారంటే అది, లేదా కొంచెం నాన్ క్లినికల్ సబ్జెక్ట్స్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నారంటే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, యూ కెన్ స్ట్రైట్ అవే గో టు ద రెసిడెన్సీ. ద రెసిడెన్సీ అగైన్ విల్ లాస్ట్ సమ్వే బిట్వీన్ 4 years to 6 years, depending on what kind of a this thing is there. So, ఇది జనరల్ ప్రాసెస్. అగైన్ టు సింప్లిఫై, 12th అయిపోతుంది. 12th అయ్యేపాటికి C1 లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి. స్టూడెంట్ కాలేజ్ అని ఒక ఫౌండేషన్ ఇయర్ ఉంటుంది. ఫౌండేషన్ ఇయర్ తర్వాత డైరెక్ట్ MBBS ఉంటుంది, 6 years ఉంటుంది. 6 years తర్వాత లైసెన్స్ రాస్తారు అండ్ దెన్ యూ విల్ బికమ్ అ డాక్టర్. ఈ ప్రాసెస్ మొత్తంలో లైక్ ఐ సెడ్ ట్యూషన్ ఫీజు ఉండకపోవచ్చు చాలా వరకు. అడిషనల్లీ మీకు 1 lakh అనేది జస్ట్ ఈ బుక్స్ కి వాటికి పెట్టి కవర్ అవుతుంది. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ దేర్ ఇస్ డెఫినెట్లీ లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్. నో లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత ఉంటుంది, అసలు లివింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అనేది మనకి ఎంత ఖర్చు అవ్వచ్చు, ఏమవ్వచ్చు అని మనం ఒకవేళ ఆలోచించుకుంటే, ఇన్ సింప్లర్ టర్మ్స్ వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, మీకు జర్మనీలో ఉంటే గనక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ ఇయర్ కి మాత్రం బ్లాక్డ్ అకౌంట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుందండి. బ్లాక్డ్ అకౌంట్ లో మీరు యువర్ షోయింగ్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 11.5 lakhs to 12 lakhs బిట్వీన్ లో మనం చూపించుకోవాలి. బట్ అంత ఖర్చు యాక్చువల్లీ అవ్వదు. What we heard from students who are living in Germany is it can cost you somewhere between 6 lakhs to 8 lakhs, depending on which place you're living, how big your lifestyle is, and how normal your lifestyle is. And apart from several factors, make max 6 to 8 lakhs లో మీకు కవర్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ 50,000 per month అనేది ఒక బేసిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో వెళ్తే మీకు లివింగ్ ఫుడ్ దాంట్లో కవర్ అయిపోతుంది. దట్స్ వాట్ వీ హర్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ పార్ట్. సో ఇది జర్మనీలో మనం పర్టికులర్లీ ఫ్రీ MBBS అనేది మనం ఏదైతే మాట్లాడుతున్నాం దాని గురించి ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ. ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దిస్? ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ ద జర్మన్ పార్ట్? Any doubts? Any doubts in the German part? Anything? So if you have anything, please type it in the comment box or please type it in the Q&A box. I'll take those questions and I'll be able to answer them periodically. Dhanuj, do we have any questions in the comment box? No. Actually, most of us okay with your explanation. Doubts అయితే ఏం లేవు. మేబీ పేరెంట్స్ కి ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయో ప్లీజ్, పేరెంట్స్ మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్ లైక్ ఒక క్వశ్చన్ ఎవరో రైస్ చేశారు. ఓకే, ఒకసారి చూడండి. ఓకే, తెలుగు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆల్ టుగెదర్ బౌన్స్. ఓకే, దట్స్ ఓకే, ఫైన్. దట్స్ ఓకే. సయుద్దీన్ గారు, లెట్స్ సే నేను మీకు మళ్ళీ ఒకసారి ఐ ట్రై టు పర్సనలీ కనెక్ట్ విత్ యూ. నేనే మీకు మాట్లాడి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎలా ఉంటుంది ఏముంటుంది జర్మన్ పార్ట్ అనేది. సో ఐల్ గెట్ బ్యాక్ టు యు ఆన్ ద సేమ్. సార్ ప్లీజ్ డ్రాప్ again we'll try, please drop us your number in the comment box. Now I'll instantly connect with you right after the session. Okay.
Right, yes. Yep. Okay. Okay, so is IELTS required? So one of the student asked this question, is IELTS required for this? So logically speaking, IELTS is not required. Reason being that the whole course is in German, kada. IELTS is generally required for cases where courses are taught in English and English proficiency అవసరం ఉన్నప్పుడు దాన్ని అడుగుతారు. But normal గా IELTS requirement ఇక్కడ లేదు. There is another question like German MBBS initial cost how much అని చెప్పేసి. So again, like to answer this question, మీరు ఇనీషియల్ గా మూవ్ అయినప్పుడు అగైన్ స్టూడెంట్ కాలేజ్ అనేది కూడా ఇట్ ఇస్ అ ఫౌండేషన్ కోర్స్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆఫర్డ్ ఇన్ బోత్ ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో మీరు జర్మన్ నేర్చుకోవడానికి మీకు అయ్యే ఖర్చు ఇట్ కెన్ బి సమ్వేర్ బిట్వీన్ 60,000 to 70,000 అంటిల్ C1 లెవెల్, డిపెండింగ్ ఆన్ ద ట్యూటర్, డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్లేస్ ఆర్ యూ గోయింగ్. మీకు వీసా చార్జెస్ అది ఇది మొత్తం కలుపుకొని ఒక అడిషనల్ ఒక 50,000 అవుతుంది. స్టూడెంట్ కాలేజ్ ఏదైతే మీరు చదువుకోవడానికి 1 year ఫౌండేషన్ వెళ్తున్నారో పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ అయితే ఫ్రీగా చదువుకోవచ్చు. ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ అయితే కనుక డిపెండింగ్ ఆన్ ద యూనివర్సిటీ the fees can be somewhere between 4 lakhs to 5 lakhs. So first year, before getting into the MBBS itself, Miru, you are looking at an investment of somewhere close to 5 lakhs to 6 lakhs. That's for sure. Uh, Any other questions? Please drop your questions in the comment box. Okay. So as of now, so ఇప్పటివరకు అయిన సెషన్ కి మీకు క్వశ్చన్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోయాయి అంటే నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్దాం. okay. So guys, chalo, so that's from my end. I'd like to now invite Mr. Danraj who will be talking about residencies in the US, fully funded programs on the Italy and Sweden, and what exactly are we doing in the realm of dentistry. Okay, so over to you, Danraj. Please go ahead. థ్యాంక్ యూ. సో ఇప్పటివరకు లైక్ ఇటలీ ఎంబీబీఎస్, జర్మనీ ఎంబీబీఎస్ కోసం డిస్కస్ చేసాం. బట్ ఇప్పటి నుంచి లైక్ ఏంటంటే యుఎస్ఏలో రెసిడెన్సీ ఆప్షన్స్ కోసం, దట్టు అది కూడా స్టైఫండ్ బేస్డ్ రెసిడెన్సీ ఆప్షన్స్ కోసం డిస్కస్ చేద్దాం. సో టు బి వెరీ క్లియర్ ఫర్ దిస్ డాక్టర్స్, ఎవరైతే డాక్టర్స్ కంప్లీట్ చేశారో లేదా డాక్టర్స్ అడ్మిషన్స్ కోసం చూసుకున్నారో, శ్రావణ్ డూ యూ వాంట్ టు స్పీక్? లైక్ హలో శ్రావణ్ గారు చెప్పండి. యా సో యాక్చువల్లీ ఈ జర్మన్ లాంగ్వేజ్ లోనే ఎంబీబీఎస్ జాయిన్ అవ్వాలా, ఇంగ్లీష్ థాట్ లో కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చా? లేదండి, జర్మన్ లాంగ్వేజ్ లోనే స్టార్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ జర్మనీలో ఎంబీబీఎస్ మాస్టర్స్ కూడా మీరు అనుకున్నా కూడా కంప్లీట్ గా అది జర్మన్ లాంగ్వేజ్ లోనే ఉంటుంది. అందుకోసమనే స్టూడెంట్స్ కి ముందు నుంచి జర్మన్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ అడుగుతారు. సో ఇప్పుడు మనకి బికాస్ అక్టోబర్ ఇంటేక్ ఉందనుకోండి, ఇన్ దిస్ 3 months కెన్ బి ఏబుల్, అంటే మన 3 months లో ఈ జర్మన్ లాంగ్వేజ్ మనం నో కంప్లీట్ అబౌట్ సార్, చేయగలరా? అంటే పంపించేయగలరా అని అడుగుతున్నాం. లైక్ అంటే ప్రాసెసింగ్ చేయడానికి ఆ లాంగ్వేజ్ సర్టిఫికేట్ కావాలి సార్. సో 3 months లోపు స్టూడెంట్స్ అంత ఫ్లూయెన్స్ అయితే రాదు. సో అట్లీస్ట్ 1 year అయినా కూడా మనకి టైం పడుతుంది. అట్లీస్ట్ మనం B1 B2 లెవెల్ వరకు వెళ్ళాలైనా అనడానికి కూడా 1 year టైం పడుతుంది. సో స్టూడెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో, మోస్ట్లీ స్టూడెంట్స్ కి కరెక్ట్ టైం ఏంటంటే వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ 10th stage లో ఉండేటప్పుడే జర్మన్ లాంగ్వేజ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. సో వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ తో ప్యారల్ గా చదువుతారు. ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయేసరికి వాళ్ళకి జర్మన్ లాంగ్వేజ్ B1 లెవెల్ వరకు వాళ్ళకి సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు మనం ఈ ప్రీమెడ్ కోర్స్ ఏదైతే ఉందో స్టూడెంట్ కొలికి అప్పుడు మనం అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం. అప్పటికి వీళ్ళు సర్టిఫికేషన్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి అది ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే. సో మీరు నిజంగా జర్మనీలోకి వెళ్ళి చదువుకుందాం అనుకుంటే నో వరీస్, ఒక 1 year నార్మల్ గా ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన వాళ్ళు కూడా లాంగ్ టర్మ్ అటెంప్ట్ చేస్తున్నారు. సో అలా ఒక లాంగ్ టర్మ్ చేసామని అనుకో ప్యారల్ గా చేసుకోండి. సో లాంగ్ టర్మ్ లో యాక్చువల్గా సార్ ఇక్కడ కండిషన్స్ ఏంటంటే దే డోంట్ ఎలో మొబైల్స్. ఓకే. రెసిడెన్షియల్ లాంగ్ టర్మ్ చూసుకుంటే దే డోంట్ ఎలో Right. మొబైల్స్, దే డోంట్ సెండ్ ఈవెన్ ఫర్ 1 minute అవుట్ సైడ్. రైట్ సార్. ఇక్కడ జర్మన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి అట్లీస్ట్ 1 hour అయినా కావాలి ఇన్ డే. అది హైలీ ఇంపాసిబుల్ ఇన్ లాంగ్ టర్మ్స్. రైట్. మరి మీరు జర్మనీలోనే చేసుకుందాం అనుకుంటే మనకి ఇటలీ కూడా సేమ్ అదే ఆప్షన్ ఇస్తుంది కాబట్టి లాంగ్వేజ్ లేదని చెప్పారు కాబట్టి సో ఇటలీకి ప్రిఫర్ చేసుకోండి. ఇటలీకి అయితే మనకి ఇంకా ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఇటలీకి దానికి డిస్కషన్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు మాట్లాడదాం. రైట్ సార్. ఇటలీ అయితే ఆల్రెడీ ఎంబీబీఎస్ అడ్మిషన్ కోసం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశారు.
సో మీకోసం లైక్ ఒక చిన్న అవుట్లైన్ చెప్పేస్తాను. ఇటలీకి జర్మనీకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, జర్మనీ 13 years ఎడ్యుకేషన్ అడుగుతుంది MBBS అడ్మిషన్ కోసం. అది ఇటలీ వరకు వస్తే ఇటలీ 12 years తో యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అడ్మిషన్స్ కి. ద ఓన్లీ క్రైటీరియా వచ్చేసి ఇటలీకి ఐమాట్ కావాలి. సో ఐమాట్ క్లియరెన్స్, ఐమాట్ మనకి ఇంకా సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ లో మనకి ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు టైం ఉంది. స్టూడెంట్ ఇన్ కేస్ ప్రిపరేషన్ అవుతారు అనుకుంటే దే ఆర్ ఓకే టు గో విత్ ఎన్రోల్మెంట్. యూనివర్సిటీ ఎన్రోల్మెంట్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ లైక్ టేకింగ్ మచ్ ఆఫ్ టైం అండి, చిన్న డౌట్. లేదు సార్, యాక్చువల్లీ మనకి ఐమాట్ కంపేర్ చేసుకుంటే లైక్ ఎలా అంటే మనకి నీట్ లో ఏదైతే సిలబస్ ఉంటుందో బయాలజీ, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆల్మోస్ట్ 80% అదే సిలబస్ ఉంటుంది. బట్ అడిషనల్ గా మనకు ఉండేది ఏంటంటే మ్యాథ్స్, లాజికల్ అండ్ రీజనింగ్ ఉంటుంది. సో ఆ రెండు సబ్జెక్ట్స్ కోసమే కాబట్టి స్టూడెంట్స్ కి ఈ 3 months టైం అయితే సరిపోతుంది. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు గూగుల్ చేస్తే గూగుల్లో మాత్రం వాళ్ళు ఇచ్చిన సబ్జెక్ట్స్ ఇంటర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అవి. అవునండి. ఇక్కడ చూస్తే డిఫికల్టీ లెవెల్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ ద నీట్ అన్నట్లుగా కొన్ని రివ్యూస్ ఉన్నాయి. ఎస్ సార్, డిఫికల్ట్ దాన్ నీట్ అని ఎందుకు చెప్తున్నారంటే నీట్ లో లేని సబ్జెక్ట్స్ అందులో ఉంటాయి. నీట్ లో నార్మల్ గా మనకు బైపీసీ చెప్పాం, ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తున్నారు. బైపీసీ ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే నీట్ లో ఉంటాయి. అండ్ ఐమాట్ లో మ్యాథ్స్ ఉంటుంది, లాజికల్ అండ్ రీజనింగ్ ఉంటుంది. అవి మనకి ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే మనకి 15 to 18, 22 క్వశ్చన్స్ కూడా కొన్ని కవర్లు అవుతాయి. సో మనకి ఆ సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే ప్రిపేర్ అయిన స్టూడెంట్ కి ఈ క్వశ్చన్స్ ఏవి కూడా అటెంప్ట్ చేయలేడు. సో అక్కడ వాడికి టఫ్ అవుతుంది. సో యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, ఇప్పుడు చెప్పండి సార్, చెప్పండి. కామన్ స్టూడెంట్ కి యూపీఎస్సీ అంటే డెఫినెట్లీ ఎవ్రీబడి ఇస్ ఎ హ్యూమన్ కెన్ టెల్ దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు క్రాక్ అంటిల్ అన్లెస్ ప్రాక్టీస్ ప్రిపరేషన్. సేమ్ వే ఐమాట్ కూడా ఈజ్ ఇట్ దట్ డిఫికల్ట్ ఆర్ ఈజ్ ఈజీ? ప్రిపరేషన్ లేకుండా అయితే టఫ్ అవుతుంది సార్. ప్రిపరేషన్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా. ఓకే, ప్రిపరేషన్ ఉండాలి. అండ్ ఐడియల్ ప్రిపరేషన్ వచ్చి 6 months టైం ఉండాలి. బట్ స్టూడెంట్ వచ్చేసి 70% స్టూడెంట్, 80% స్టూడెంట్ అనుకోండి, వాళ్ళు 4 months లో కూడా సిలబస్ క్లియర్ చేసుకుంటారు. నీట్ లో 60% స్కోర్ చేశారండి మా బాబు. ఓకే, దాంట్లో అయితే కనుక +2 వరకు అయితే కనుక ఈజ్ అబౌవ్ 90% స్టూడెంట్. ఫైన్. సో నీట్ స్కోర్ బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన అబ్బాయి అకాడమిక్ స్కోర్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే మీ అబ్బాయికి ఇప్పుడున్న టైం అయితే సరిపోతుంది ప్రిపరేషన్, ఐమాట్ ప్రిపరేషన్ కి. సో మీరు లైక్ ఐమాట్ స్టార్ట్ చేసుకుంటారంటే మా టీం ఉన్నారు, మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు, లైక్ సిలబస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. డీటెయిల్స్ అన్ని ఇప్పుడు మీరు రిజిస్ట్రేషన్ దాంట్లో మెన్షన్ చేశాను సార్. ఓకే, ప్లీజ్ ఆస్క్ దెమ్ గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ మీ, మనం దీన్ని ప్రాసెస్ చేద్దాం. ష్యూర్ సార్. మీరు మీ నెంబర్ ఒకసారి పెడితే మా టీం మీకు ఇమీడియట్ కనెక్ట్ అవుతారు. కావాల్సిన మెటీరియల్ అది కూడా షేర్ చేస్తారు. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకేనండి. సో టీమ్ లైక్ ఇటలీ, జర్మనీ కోసం అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం యూఎస్ఏ రెసిడెన్షియల్ ఆప్షన్ కోసం చూసుకుందాం. సో ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ MBBS ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశారు, లైక్ MBBS అడ్మిషన్ స్టార్ట్ చేశారు, లేకపోతే MBBS కంప్లీట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి యూఎస్ఏలో సెటిల్ అవ్వాలనే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. లైక్ అలాంటి డిజైర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే యూఎస్ఏ రెసిడెన్షియల్ ఆప్షన్స్ అనేది ఇస్తుంది. సింప్లీ లైక్ మన ఇండియాలో మాస్టర్స్ లా. సో బ్యాచులర్స్ నుంచి మాస్టర్స్కి వెళ్ళే స్టూడెంట్స్ ఎలా అయితే ఇండియాలో మాస్టర్స్ చేస్తారో, లైక్ పీజీ చేస్తారో, అలా యూఎస్ఏలో పీజీ చేయడానికి వాళ్ళు దే కాల్ ఇట్ యాజ్ రెసిడెన్సీ. అండ్ దీనికి కావాల్సిన ఎలిజిబిలిటీ ఏంటంటే యూఎస్ఎంని స్టెప్ 1 అండ్ స్టెప్ 2 క్లియర్ చేయాలి, అలాంగ్ విత్ క్లినికల్ రొటేషన్స్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ 4 to 6 months. మనకి అట్లీస్ట్ 4 నెలల నుంచి 6 నెలలు క్లినికల్ రొటేషన్స్ ఉండి యూఎస్ఎంని స్టెప్ 1 అండ్ స్టెప్ 2 క్లియర్ చేసుకుంటే వాళ్ళు రెసిడెన్సీకి ఎలిజిబిలిటీ వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఈ స్టెప్ 1 అండ్ స్టెప్ 2 కూడా MBBS స్టూడెంట్స్ కానీ ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ ఆర్ థర్డ్ ఇయర్ లో ఉంటే దే కెన్ స్టార్ట్ దర్ ప్రిపరేషన్స్ యూఎస్ఎంని స్టెప్ 1 ఇప్పటి నుంచే చేయొచ్చు. లేదు MBBS కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఎస్ దే కెన్ డైరెక్ట్లీ అటెంప్ట్ యూఎస్ఎంని స్టెప్ 1 అండ్ స్టెప్ 2 వాళ్ళ యొక్క ప్రిపరేషన్స్ బట్టి. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని కూడా క్లియర్ చేసుకుంటే దే కెన్ డైరెక్ట్లీ రొటేషన్స్ కోసం యూఎస్ఏ వెళ్ళొచ్చు. అండ్ యూఎస్ఎంని స్టెప్ 1 అండ్ స్టెప్ 2 ట్రైనింగ్ కోసం కానీ సిలబస్ కోసం, ఇప్పుడు ఎలా అయితే మనం ఇటలీలో ఐమాట్ కోసం మాట్లాడుకున్నామో అలా యూఎస్ఎంని స్టెప్ 1 అండ్ స్టెప్ 2 కోసం ట్రైనింగ్ కోసం కావాలన్నా, ట్యూటర్ అసిస్టెన్స్ కావాలనుకున్నా కూడా మేము రిఫరెన్స్ కూడా ఇవ్వగలం. మా దగ్గర ట్యూటర్స్ ఉన్నారు, డాక్టర్స్ ఉన్నారు. అండ్ దీని కంటిన్యూషన్ లైక్ రెసిడెన్సీకి వెళ్ళటానికి కావాల్సిన ఇంటర్వ్యూ కానీ, లేదంటే సివి వాళ్ళ రెజ్యూమే ప్రిపరేషన్స్ కానీ, లేదు వాళ్ళకి కావాల్సిన టెక్నికల్ కానీ, లేకపోతే ఓయూటీ ఎగ్జామ్స్ కోసం కానీ, ఇలా వేరియస్ స్టేజెస్లో కావాల్సిన ఇండివిజువల్ అసిస్టెన్స్ కూడా మా టీం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అండ్ ఇందులో కూడా లైక్ ఎలా అంటే యూఎస్ఏలో రెసిడెన్సీ ఆప్షన్స్లో వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే నార్మల్గా యూఎస్ఏ రెసిడెన్సీ కంప్లీట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉంటుంది. అండ్ ఇందులో కూడా అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ట్యూషన్ ఫీ, the USA government is offering around 50,000 minimum ఇండియన్ కరెన్సీలో సంవత్సరానికి 40 లక్షలు చొప్పున ప్రతి సంవత్సరం. అది రెసిడెన్సీ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటే అన్ని ఇయర్స్ వాళ్ళకి స్టైఫన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో స్టూడెంట్కి ఫైనాన్షియల్గా ఎటువంటి ఇది ఉండదు, లైక్
బర్డెన్ ఉండదు. వాళ్ళు కంప్లీట్గా ఎడ్యుకేషన్ మీద మాత్రమే ఫోకస్ చేసి వాళ్ళ రెసిడెన్సీ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఈ రెసిడెన్సీ టైంలో యూఎస్ఎంఈ స్టెప్ 3 కూడా కంప్లీట్ చేసుకుంటే దే కెన్ గెట్ అ లైసెన్స్ అండ్ దే విల్ బి లైసెన్స్ విత్ మాస్టర్స్. ఎందుకంటే ఈ రెసిడెన్సీ ప్రోగ్రామ్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకుంటారు, లైసెన్స్ కూడా వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళు డైరెక్ట్గా మాస్టర్స్తో పాటు వాళ్ళకి లైసెన్స్ ఇస్తుంది. అండ్ ఇలాంటి లైసెన్స్ వచ్చిన స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా కూడా ఇండియాలో వాళ్ళ కెరీర్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం అనుకున్న యుఎస్ఏ, యూకే, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, కెనడా ఇలాంటి ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీస్లో కూడా వాళ్ళు అదే సర్టిఫికేషన్ ఆ లైసెన్స్తో దే కెన్ స్టార్ట్ దేర్ కెరీర్. సో ఇన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇండియన్ డాక్టర్స్ మోస్ట్లీ యూఎస్ఏలో సెటిల్ అవుతారు. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఈ రోజు మనం స్టాటిస్టిక్స్ చూసుకుంటే వీఆర్ ద మోస్ట్ ఇండియన్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ రిసోర్స్ డాక్టర్స్ ఫర్ యూఎస్ఏ ఫర్ అప్కమింగ్ ఇయర్స్. సో ఇండియన్ డాక్టర్స్కి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది, ఇండియన్ డాక్టర్స్ ఎక్కువ మంది అక్కడ రాణిస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు చదువుకుంటున్న స్టూడెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు బ్యాచిలర్స్ కంప్లీట్ చేసిన డాక్టర్స్ కానీ యూఎస్ఏలో మంచి స్కోప్ ఉంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ సెటిల్ ఇన్ యూఎస్ఏ యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ like USMLE process from now. And coming to the other specializations, normally family medicine కానీ ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ కానీ గైనకాలజీ, ఓబీ, సో ఇలాంటి స్పెసిఫిక్ క్లినికల్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్లో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి చేసుకుందాం అనుకుంటే ఇండియన్ స్టూడెంట్స్కి వచ్చే మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్. సో మీరు ఏ కంట్రీకి వెళ్ళినా సరే ఆ కంట్రీ యొక్క లోకల్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే తప్ప, ఇప్పుడు లైక్ మన జర్మనీ బ్యాచిలర్స్కి ఎలా అయితే మనకి లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ ఉందో అలా ప్రతి కంట్రీకి కూడా లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ ఉంటుంది. బట్ యూఎస్ఏకి అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ మీరు ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ చేసిన ఆ ఇంగ్లీష్ కోర్స్తో ఐఎల్స్ స్కోర్ కార్డ్ కానీ లేకపోతే ఓఈటీలో స్కోర్ కార్డ్ బేస్ చేసుకొని ఆర్ ఓకే టు గో ఫర్ రెసిడెన్సీ. సో లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ లేదు అండ్ మీ అకాడమిక్స్లో 70% ఉంటే ఆర్ ఓకే ఫర్ ద రెసిడెన్సీ అండ్ ఫ్రీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, లైక్ ఫ్రీ సీట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, స్టైఫండ్ ఇస్తారు అండ్ దట్ లైసెన్స్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. మీరు ఆ లైసెన్స్ బేస్ చేసుకొని ప్రపంచంలో అన్ని చోట్ల అన్ని కంట్రీస్లో కూడా వర్క్ చేసుకోవచ్చు. సో యుఎస్ఏ ఈజ్ లైక్ ఎలా అంటే మీకు ఒక గోల్డెన్ కార్డ్ లాంటిది. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ డాక్టర్ విత్ యుఎస్ఏ లైసెన్స్ యు ఆర్ ఓకే టు వర్క్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్, రైట్? సో ఇప్పుడు మీలో ఎవరైనా అక్కడ యుఎస్ఏ వెళ్దాం అనుకునే వాళ్ళు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే ప్లీజ్ గో అహెడ్. ఎనీవన్? నో, రైట్. సో యుఎస్ఏ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఫుల్లీ ఫండెడ్ ఎండి ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ ఇటలీ అండ్ స్వీడన్. అండ్ ఇటలీ అండ్ స్వీడన్ వరకు వస్తే మేము లైక్ ఓక్స్ ఓవర్సీస్ డీల్ చేస్తుంది ప్యూర్గా ఏంటంటే డెంటిస్ట్రీ ప్రోగ్రామ్స్ కోసం మేము డీల్ చేస్తున్నాం, దట్ టు నాన్ క్లినికల్. నాన్ క్లినికల్లో కూడా ఎలా అంటే మోస్ట్లీ మేము సజెస్ట్ చేసే స్టూడెంట్స్ ప్రోగ్రామింగ్ కూడా ఎలా అంటే, సో ఎవరైనా డైరెక్ట్గా ఇటలీలో ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అడ్మిషన్స్ కోసం చూస్తున్నారు, నాన్ లైక్ లోకల్ లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ ఇది చేసి అడ్మిషన్స్ కోసం చూస్తున్నాం అనుకునే స్టూడెంట్స్కి వీఆర్ ఆఫరింగ్ బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ ఉన్న వాళ్ళకి ఎండిఎస్ ప్రోగ్రామ్స్. సో వీళ్ళు సుమారుగా 55-60%తో కూడా దే కెన్ గెట్ ద అడ్మిషన్ విత్ 100% స్కాలర్షిప్. అండ్ ఇటలీలో కానీ స్వీడన్లో కానీ మనకి ఒక బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఏంటంటే వీళ్ళు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ లేకుండా కూడా మనకి అడ్మిషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. జస్ట్ ఇంగ్లీష్ ఐఎల్స్ లైక్ 6.5 నోబెల్ లెస్ దెన్ 6 ఉన్నా, లేదా టాఫిల్ 80+ స్కోర్ ఉన్నా, లేకపోతే డ్యూలింగో కొన్ని యూనివర్సిటీస్ డ్యూలింగో కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తే 105 స్కోర్ ఉంటే దే ఆర్ గివింగ్ ది అడ్మిషన్స్. అండ్ ఇందులో కూడా మేము చేసే యూనివర్సిటీస్ అయితే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మిలాన్ కానీ, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బొలోగ్నా, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ పావియా, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సైనా, సో ఇలా మంచి మంచి యూనివర్సిటీస్లో కూడా బయోమెడికల్ సైన్సెస్, పబ్లిక్ హెల్త్, హెల్త్ సైన్సెస్, ఇంకా ఓరల్ సైన్స్, గ్లోబల్ హెల్త్ ఇలాంటి కోర్సెస్ కూడా మనం అప్లై చేయొచ్చు. సో మోస్ట్లీ ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఒకసారి మనం మాట్లాడుకుంటే, సో పెద్దగా దీనికి ఏం లైక్ లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్స్ ఏం లేవు కాబట్టి జస్ట్ మీ అకాడమిక్స్తో జస్ట్ యూనివర్సిటీ పోర్టల్లో జస్ట్ లాగిన్ చేసుకుంటూ అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటాం. మన యూజీ ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ అండ్ లైక్ అకాడమిక్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్తో జస్ట్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ స్కోర్ కార్డ్ యాడ్ చేసుకుంటే వీఆర్ డైరెక్ట్లీ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద అడ్మిషన్. అండ్ వీటికి మేబీ సమ్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీస్ ఆర్ గివింగ్ ద అప్లికేషన్ ఫీ వేవర్ కూడా ఉంటుంది. సో అప్లికేషన్ ఫీజు కూడా లేకుండా వెళ్ళొచ్చు. అండ్ వెన్ యూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ అడ్మిషన్ కావాల్సిన క్రైటీరియా కానీ మీరు గెయిన్ చేసుకున్నారంటే అడ్మిషన్తో పాటు దే ఆర్ గివింగ్ స్కాలర్షిప్. అండ్ ఈ స్కాలర్షిప్లో మీకు లైక్ ఎలా అంటే మీకు హాస్టల్ కానీ లేకపోతే మీల్ వోచర్స్ కానీ, మంత్లీ స్టైఫండ్ అప్ టు లైక్ ఎలా అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీలో చూసుకుంటే రఫ్లీ 50,000 ఏ మంత్. సో మీకు స్టైఫండ్ కింద ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో బీడీఎస్ కంప్లీట్ చేసి ఇండియాలో ఆపర్చునిటీస్ కోసం చూస్తున్న డాక్టర్స్ ఎవరికైనా కూడా ఇటలీ అండ్ స్వీడన్
ఈజ్ లైక్ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. ఎందుకంటే మీకు అడిషనల్ లాంగ్వేజ్ ఏం అవసరం లేదు, అడిషనల్ ఎగ్జామ్స్ ఏం రాయని అవసరం లేదు, మీకు 100% ఫీ వేవర్ వస్తుంది, అండ్ ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మీకు స్టైఫండ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో మీరు ఇప్పుడున్న లైక్ ఎలా అంటే ఇప్పుడున్న ఈ స్టేట్లో లైక్ బ్యాచులర్స్ కంప్లీట్ చేస్తారు విత్ గుడ్ అకాడమిక్ పర్సెంటేజ్, యూఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద అడ్మిషన్. అండ్ ఓక్స్ ఓవర్సీస్ టీమ్ వాళ్ళు మీకు కంప్లీట్ ఎండ్ టు ఎండ్ సపోర్ట్ ఇస్తారు ఫ్రమ్ యువర్ అప్లికేషన్ టు యువర్ పోస్ట్ ల్యాండింగ్ సర్వీసెస్. సో దీనికి కావాల్సిన డాక్యుమెంటేషన్ కానీ, ట్రాన్స్లేషన్ కానీ, లేకపోతే అపోస్టల్ కానీ, అండ్ మీకు కావాల్సిన ఎంబసీ కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ కానీ, ఆ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ అన్నిటి కోసం కూడా మా టీం మీతో ఉంటారు విత్ ఆల్ యువర్ సపోర్ట్. అండ్ మీలో లైక్ ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళాల్సిన స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా సరే అక్కడే సెటిల్ అవుదాం అనుకుంటారు, లేటెస్ట్ మీ కెరీర్ అక్కడే స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటారు, అక్కడే ఉండిపోదాం అనుకుంటే, ఈవెన్ దెన్ అలాంటి స్టూడెంట్స్ కూడా ఎలా రూట్ చేంజ్ చేసుకోవాలి, పిఆర్ ఎలా ఎలిజిబుల్ అవ్వాలి, ఇలాంటి వాటి కోసం కూడా మీకు గైడెన్స్ ఇస్తారు. జస్ట్ విజిట్ అవర్ ఆఫీస్ ఆర్ యూ కెన్ కనెక్ట్ వన్ ఆఫ్ ఎనీ ఆఫ్ అవర్ టీమ్. మీకు అలా అందుబాటులో ఉంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ మీకు ఇచ్చిన ఈ పోస్టర్లు కూడా లైక్ మేము మా నెంబర్ కూడా పెట్టాం, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కనెక్ట్ విత్ అస్. అండ్ లెట్ us కమ్ టు ది స్వీడన్. సో ఎందుకు క్విక్గా వస్తున్నానంటే లైక్ స్వీడన్కి, సో మనకి ఇటలీ అండ్ స్వీడన్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో దెర్ ఇస్ నో మచ్ డిఫరెన్స్. ఎలిజిబిలిటీ సేమ్గా ఉంటుంది, స్కాలర్షిప్ కంప్లీట్గా ఇస్తారు, అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మనకు ఆల్మోస్ట్ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటుంది, అండ్ ఎలిజిబిలిటీ ఈజీ ఉంటుంది. సో ఐఎల్స్ ఏం 6.5 అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 1 or 2 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ఉందంటే ఈజీ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఎలిజిబుల్ ఫర్ స్కాలర్షిప్. మీకు ఇంకా తిరిగి చూసుకోవాల్సిన ఇందులో కూడా ఎలా అంటే మనకి ఎంఎస్సీ ఇన్ గ్లోబల్ హెల్త్, ఎంఎస్సీ ఇన్ బయోమెడిసిన్, ఎంఎస్సీ ఇన్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఆర్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు స్వీడన్ వరకు అయితే. అండ్ అప్లికేషన్ ఫీ లేని యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి, అండ్ ఎలిజిబిలిటీ కూడా చాలా తక్కువ. లైక్ ఎలా అంటే పాస్పోర్ట్, ఐఎల్స్ స్కోర్ కార్డ్, లైక్ మీకు స్టేట్ ఎస్ఓపీస్ ఒక 2 ఎస్ఓపీస్ ఉంటే సరిపోతుంది. వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ విల్ బి యువర్ అడిషనల్ అడ్వాంటేజ్. అండ్ అప్లికేషన్ స్టేజెస్ వరకు కూడా మనం వస్తే ఎలా ఉంటుందంటే ఈజీగా అప్లై చేయడానికి, అండ్ మా ఎక్స్పీరియన్స్ టీమ్ ఉన్నారు, దే కెన్ గివ్ యూ ద ఎగ్జాక్ట్ గైడెన్స్ ఫర్ దిస్. అండ్ మీకు ఓవరాల్గా 1.5 year, అట్లీస్ట్ 1.5 year ఉన్నా కూడా వీ కెన్ పిక్ ద అప్లికేషన్. అండ్ నార్మల్గా ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేసుకున్న సరే లేటెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మనం ఎండ్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ కల్లా మనం ఫ్లై అయిపోవచ్చు. సో ఇంకా కొన్ని యూనివర్సిటీస్ ఓపెన్ ఉన్నాయి, సో వీ కెన్ స్టిల్ స్టార్ట్ ద ప్రాసెస్. అండ్ అన్ని లేవు బట్ కొన్ని ఉన్నాయి. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఐఎల్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం అంటే మాత్రం February విల్ బి ద ఎగ్జాక్ట్ టైమ్ టు స్టార్ట్. సో బట్ స్టిల్ మాకున్న ఏజెంట్ రిప్రజెంటేటివ్స్ లేకపోతే మాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్, యూనివర్సిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం వి స్టిల్ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ టు అప్లై. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ రెడీ విత్ యువర్ డాక్యుమెంటేషన్ ప్లీజ్ విజిట్ అవర్ ఓక్స్ ఓవర్సీస్. రైట్. సో కమింగ్ టు ద స్కాలర్షిప్, లైక్ మీరు డైరెక్ట్ గా స్కాలర్షిప్ ఎలిజిబుల్ అయితే లెట్ మీ హ్యావ్ ఎ వర్డ్ విత్ బెనిఫిట్స్ ఫర్ ద స్కాలర్షిప్. సో మీకు కంప్లీట్ గా ఫీ వేవర్ కానీ, అప్లికేషన్ వేవర్ కానీ, వీసా ఇన్సూరెన్స్ కానీ, లేదా మంత్లీ స్టైఫండ్ ఇట్ బి లైక్ అరౌండ్ మనకి స్వీడన్లో అయితే ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 45,000 per month. సో మీకు 45,000 అంటే మీ కోర్స్ ఒక 2 years వేసుకోండి, యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్. సో అది ఎంత బెనిఫిట్గా ఉంటుంది. దట్ టు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, మీకు యూనివర్సిటీ ట్యూషన్ ఫీ ఏమి ఉండదు. సో స్వీడన్ ఈజ్ ఆఫరింగ్ ఫ్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ విత్ స్టైఫండ్, మంత్లీ స్టైఫండ్. అండ్ స్వీడన్ వరకు వస్తే కంపారిటివ్లీ విత్ ఇటలీ మీకున్న అడిషనల్ బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే స్వీడన్ ఈస్ పేయింగ్ మోర్ ఫర్ డాక్టర్స్, స్వీడన్ ఈస్ పేయింగ్ మోర్ ఫర్ మెడికల్ స్టాఫ్. సో కంపారిటివ్లీ యూరోప్లో స్వీడన్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ పెయిడ్ ఫర్ డాక్టర్స్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ టు సెటిల్ విత్ హైయర్ పెయిడ్ కెరియర్, ఎస్ స్వీడన్ విల్ బి ద అల్టిమేట్ ఆప్షన్. సో ఒకసారి మీరు మీ ప్రొఫైల్ని చెక్ చేసుకోవడానికి మీరు ఎలిజిబుల్ అవుతారో అలా చెక్ చేసుకుని మా టీంతో ఒకసారి కనెక్ట్ అవ్వండి. వీ విల్ బి గివింగ్ ద బెస్ట్ గైడెన్స్ to start up your medical career, right? So if any one of you having any questions, please free. Yes, we received 2 questions. Yes, so can start the student apply for USA PG options. Yes, USA PG options కోసం ఎస్ మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ యొక్క ప్రొఫైల్ ఏంటి, ఇప్పుడు లెట్స్ సే స్టూడెంట్ ఇప్పుడు MBBS కంప్లీట్ చేసి ఉన్నారంటే వెదర్ దే ఆర్ డన్ విత్ USMLE 1 and 2 రెండు కంప్లీట్ చేసి ఉన్నారంటే వాళ్ళకి ఒక గైడెన్స్ ఇస్తాం. అండ్ ఎగ్జాక్ట్ డేట్స్ మీరు నార్మల్గా డేట్స్ వరకు లేదంటే టు స్టార్ట్అప్ ద అప్లికేషన్ అంటే మనం ప్రీవియస్ మాట్లాడుకున్నాం. ఇన్ కేస్ స్టూడెంట్ USMLE 1 and 2 కంప్లీట్ చేశారంటే వీ నీడ్ టు గో విత్ క్లినికల్ రొటేషన్స్. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ డన్ విత్ USMLE, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లియర్ ద USMLE అండ్ దెన్ వీ నీడ్ టు గో ఫర్ clinical rotations, and then we go for PG options, right? So actually ఎవరైతే చెప్పారో వాళ్ళ నేమ్ ఏం ఇది అవ్వటం లేదు. సో ఐ థింక్
ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే యూ కెన్ ప్లీజ్ డ్రాప్ మీ హియర్. ఎనీ వన్ ఆఫ్ మీ దగ్గర ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి, ప్లీజ్ బీ ఫ్రీ. ఎస్, శ్రావణ్ లేదు. ఓకే, సో students or team, if you have any questions, please free to ask us the questions regarding this, or else we will have a questions. లేదంటే నేనే కొన్ని క్వశ్చన్స్ రైస్ చేసి నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను, if any one of you having any questions or not. Right, so let's move forward to the frequently asked questions for Italy and Germany, sorry, Sweden. సో నార్మలీ స్టూడెంట్స్ కి స్కాలర్షిప్ దేని బేస్ లో ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది, అండ్ స్కాలర్షిప్ వచ్చాక వాళ్ళకి ఏ ఫ్యాక్టర్స్ లో వాళ్ళు కవర్ చేసుకుంటారు? సో వీళ్ళకి వచ్చే స్కాలర్షిప్ లో ట్యూషన్ ఫీ, లివింగ్, ఫుడ్, హౌసింగ్ ఇవన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయి. అండ్ వితౌట్ ఐఎల్స్ దే కాంట్ అప్లై. సో నార్మల్ గా ఐఎల్స్ స్కోర్ లేకుండా హోమ్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్స్ తో కెన్ వి అప్లై, ఇలాంటివి ఏమైనా అడగొచ్చు. సో ఇలాంటి హోమ్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్స్ ఏవి కూడా ఇట్లా కన్సిడర్ చేయదు. మోస్ట్లీ ఐఎల్స్ ఉండాలి. ఐఎల్స్ కూడా లైక్ 6.5, మనం ప్రీవియస్లీ మాట్లాడేటప్పుడు 6.5, నోబెల్ లెస్ 6. అండ్ ఇన్ కేస్ ఎవరైనా కూడా ఇటాలియన్ లాంగ్వేజ్ రిక్వైర్మెంట్ ఏమైనా ఉంటుందా, ఐదర్ ఫర్ వీసా అని మీకు ఇలాంటి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ వస్తుంటే, ఇటాలియన్ లాంగ్వేజ్ వరకు అయితే అవసరం లేదు మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్న ఈ మాస్టర్స్ కోర్సెస్ వరకు. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెటిల్ ఇన్ ఇటలీ ఆర్ గెట్ ఎ లైసెన్స్ ఇన్ ఇటలీ అండ్ క్లినికల్ కోర్స్, దెన్ మీకు ఇటాలియన్ లాంగ్వేజ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. అండ్ కమింగ్ టు ద స్వీడన్ frequent class questions, so any right for Sweden, any percentage cut off for admissions? Yes, sir Raghuram garu, Sweden ki usually like university admission cut off percentage will be 70, sir. So if you are having a 70% in your academics, yes. Okay, and we have another question. Can you please speak in English, sir? It will be easier to understand. Okay. Yes, Mohammed. I can speak in English, but even please understand that we have a few attendees who can understand only Telugu. So I'll do one thing. I'll explain in English and Hindi as well, so that both of them you will understand. Right, sir. So for the same, let me give you an outline for all these things. So for fully funded Italy and Germany, the student must have the good academic for Italy along with English speaking and IMAT. For Germany, the student need to have 13 years of education along with the pre-med and German language fluency. So these are the requirements for Italy MBBS and Germany MBBS. So coming to the USA residency options, the student must be medically enrolled, must have a medical enroll admission to start up their USMLE stages. If the student already done with bachelor's, he can be directly like go for USMLE exams, and then he will be going for clinical rotations to get a residency option. And coming to the Italy, Sweden, and dentistry options, yes, if you are done with the BDS in India, yes, with the 70% of academics, you are completely eligible for free of education in Sweden and Italy with a stipend. Coming to the residency, let me come to the residency options in Germany for dentists, like clinical and non-clinical courses. If you have any questions from the previous 4 topics, I'll close, or else I will be moving to the Germany residency. Shravan garu, మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? Yeah, actually regarding Italy, I have a doubt, sir. Please. Yeah, actually, sir, now my son is just completed his long term. Now the time is just we have 3 months. Okay. Just 3 months is enough, sir, to crack this Italy? Yes, sir. మీకు ఐమెట్ సిలబస్ మేము మీకు ఇస్తాం, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఇస్తాం. ఒకసారి మీకు ఇచ్చిన సిలబస్ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి. మీకు ఇచ్చిన ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ మీరు చూడండి, ఆ సిలబస్ లో కవర్ అవుతుంది అనుకుంటే గో విత్ యువర్ ప్రిపరేషన్. లేదు మీ ఇండివిజువల్ ప్రిపరేషన్ సరిపోదు అనుకుంటే యూ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ ట్యూటర్ అసిస్టెన్స్ కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఆ ట్యూటర్ మీకు ఇస్తాం, యూ కెన్ టాక్ టు దెమ్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ ద అసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ట్యూటర్ సో దట్ యూ కెన్ క్లియర్ ద ఐమెట్ ఎగ్జామ్. రైట్ అండి. Right. So coming to the last topic, the residency in Germany. So this is like a simple extension for the bachelor's in Germany. So the Germany is offering the same like a free of cost MBBS medicine education in Germany for the students who completed their graduation, whether in India or in Germany or any other country, with the
with a college or with a university which is enrolled in the WHO, the World Health Organization enrolled చేసిన యూనివర్సిటీలో ఎవరైనా MBBS కంప్లీట్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి జర్మనీ మాస్టర్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో అడ్మిషన్ ఇస్తుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా ఫర్ జర్మనీ? సో సింపుల్, the first criteria will be the language exam. So if any of the students having a language clearance certification with C1 level, at least B2 level, he will be preferred for the admission. So apart from this, if any of the students are having like a completely NEET qualified or like I say for Indian student, if he is a NEET qualified and if he is a medical graduate in India, he's perfectly all right. This profile will be perfectly all right to get the admission in Germany. And so application process kuda manaki like a timeline vachesi, let us say for a student who want to complete their A1, A2, B1, B2 level or C1. So it will be taking at least 10 to 12 months for them. But if you are already done with any of the languages, B2, let us say, you can directly apply for the German medicine masters. And is my voice clear? Venu? Right. Okay. So coming to the eligibility for German masters. So as we already discussed, if you are having a qualification of a German language along with your bachelor's degree, you're 60% eligible for this. And coming to the university admission, you will be having an entrance exam for the universities as we are processing for your profile for the public universities. So the public university will be having a specific set of examination clearance for the individual course the student will be preferring. Okay, so apart from that, the student need to apply JAB or State Medical Council for degree recognition. So once the recognition got approved, and he need to apply for the university admission. So in that university admission, the student need to gain at least 3 to 6 months of experience so that he will be directly eligible for the admission. And coming to after completing his experience, he will be moving for the masters, like PG, what we call. And in the PG, the most of the courses for the public university will be free of cost, and he will be provided with a stipend, and that stipend will be around 2,000 to 3,000 euros per month. సో ఇండియన్ కరెన్సీలో చూసుకుంటే మనకు అది సుమారుగా 2 లక్షల నుంచి 3 లక్షల మధ్యలో ఉంటుంది. అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో స్టూడెంట్ కి ఎలా అంటే వేరేగా పార్ట్ టైమ్ జాబ్స్ గట్రా లైక్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వరు. సో మోస్ట్లీ స్టూడెంట్ విల్ బి ఇన్ దాట్ కోర్స్, స్టూడెంట్ విల్ బి హ్యావింగ్ దాట్ స్టైఫండ్, and that stipend will cover all the tuition, food, all the expenses. So మాస్టర్స్ వరకు వస్తే స్టూడెంట్స్ మోస్ట్లీ ఎగ్జామ్స్ మీద వాళ్ళకి అకాడమిక్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు కాబట్టి ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ recommended to go with education as they are initially supported by the stipend. Right? So this is మనం already Germany bachelor's కోసం మాట్లాడుకున్నాం. This is just simple extension for bachelor's. If the student is already in the Germany, he can continue his education for masters. But student కానీ ఇండియాలో ఉండి ఇండియా నుంచి జర్మనీకి వెళ్ళాలంటే మాత్రం మళ్ళీ లాంగ్వేజ్ క్రైటీరియా క్లియర్ చేసుకొని ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ క్లియర్ చేసుకుని వెళ్ళొచ్చు. బట్ ఇది ఏంటంటే లైక్ ఇండియాలో బ్యాచులర్స్ ని లైక్ కంప్లీట్ గా ట్యూషన్ ఫీతో వెళ్ళే స్టూడెంట్స్ అక్కడికి వెళ్ళాక ట్యూషన్ ఫీ వేవర్ ఇస్తారు, అలాంగ్ విత్ స్టైఫండ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు యాజ్ లైక్ మనకి ఇటలీ అండ్ స్వీడన్ లానే, లైక్ ఇప్పుడు మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా అయితే చేస్తామో అలానే. ఎనీ క్వైరీస్? Can please speak in English? No, like fine. Right. Any questions, team? Including all, like Italy MBBS, residency options, Germany, MD programs like dentistry programs in Italy and Sweden, or residency options in Germany. Any questions regarding this? Fine. So if you have any questions, feel free to ask us. We already mentioned our numbers. So if you connect any of our Oaks team, we will be directly routed to us, and we will be giving our end-to-end process from your admission, your university admission to your post landing services. And we are
here to guide you for each and every stage with our experts. Right? Thank you, team. So hope you will be connecting us like directly. Thank you.